The spacecraft was a long way from home. I thought it might be a good idea, just after Saturn, to have them take one last glance homeward. From Saturn, the Earth would appear too small for Voyager to make out any detail. Our planet would be just a point of light, a lonely pixel, hardly distinguishable from the many other points of light Voyager would see, nearby planets, far-off suns. 1977년 9월 5일, 나사는 태양계 외행성 탐사를 목적으로 보이저 1호를 발사했습니다. 특히 목성과 토성에 근접해 행성들의 대기와 위성들, 그리고 자기권에 대한 연구가 주요 목표였습니다. 보이저 1호는 앞서 발사된 보이저 2호와 함께 여러 행성과 위성의 상세한 이미지를 제공한 최초의 성간 탐사선 중 하나이며 그 유명한 창백한 푸른 점을 촬영한 주인공이죠. 창백한 푸른 점이라 불리는 지구의 사진을 촬영한 업적은 애초에 보이저 1호 탐사선의 임무에 전혀 포함되어 있지 않았던 일로, 만약 초기 계획대로만 진행되었다면 우주에서 우리의 존재를 나타내는 이 상징적인 이미지는 아마 볼 수 없었을 겁니다. 하지만 보이저 계획에 참여했던 영향력 있는 천문학자인 칼 세이건은 인류애와 겸손의 필요성을 깨닫게 한 것은 물론 우리 모두의 연약함의 상징과도 같은 이 사진에 대한 아이디어를 냈고, 나사를 설득해 창백한 푸른 점이라 불리는 이 사진을 남기는 데 주도적인 역할을 했습니다. But precisely because of the obscurity of our world thus revealed, such a picture might be worth having. It had been well understood by the scientists and philosophers of classical antiquity that the Earth was a mere point in a vast, encompassing cosmos. 하지만 우주에서 지구를 촬영한 일은 보이저 1호의 사진 이전에도 이미 여러 차례 존재했었는데요. 그중 상징적인 사진을 하나 꼽자면 1972년 12월 7일 아폴로 17호에 탑승한 3명의 우주비행사 중 한 명이 촬영한 블루 마블로 알려진 지구 전체 사진이 있습니다. 칼 세이건의 지구 촬영 제안은 앞서 촬영된 블루 마블 사진이 그랬던 것처럼 보이저 1호의 지구 사진도 우주 속 지구 존재의 상징이 될 것이라 생각하지 않았을까 추측해봅니다. 하지만 세이건의 제안은 나사에겐 일종의 도박 같은 행동이었는데요. 보이저 1호가 지구 이미지를 촬영하기 위해서는 카메라를 태양 쪽으로 돌려야 했기 때문입니다. 보이저 1호의 방향을 돌리는 과정에서 카메라가 태양빛에 노출되면 카메라의 전화 결합 소자가 손상되거나 카메라의 광학 시스템이 태양빛에 의해 저하될 가능성이 있었죠. But no one had ever seen it as such. Here was our first chance, and perhaps also our last, for decades to come. 이런 칼 세이건의 설득에 나사도 제안을 승인하게 되었고, 주요 탐사 목적지인 토성을 지날 때 카메라를 지구로 돌리기 위해서 칼 세이건의 아이디어를 실현하게 되죠. 1990년 발렌타인 데이인 2월 14일, 태양계 바깥쪽을 향하던 보이저 1호의 카메라는 마침내 우리가 창백한 푸른 점이라고 부르는 지구를 돌아봅니다. So, here they are. A mosaic of squares laid down on top of the planets, and a background smattering of more distant stars. Because of the reflection of sunlight off the spacecraft, the Earth seems to be sitting in a beam of light, as if there was some special significance to this small world. But it's just an accident of geometry and optics. There is no sign of humans in this picture. Not our reworking of the Earth's surface, not our machines, not ourselves. From this vantage point, our obsession with nationalism is nowhere in evidence. We are too small. On the scale of worlds, humans are inconsequential. A thin film of life on an obscure and solitary lump of rock and metal. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer,
every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known.